Välkommen till CBG, EFS årliga insamlingskväll för mission. Jag heter Erik Johansson, nyss hemkommen från 1,5 års missionärstjänst i Armeniens huvudstad Jerevan. Det har varit en fantastisk tid. Jag har lärt mig mycket. Jag har fått se hur Gud verkar och förvandlar enskilda människors liv och hela sammanhang. Det har varit väldigt spännande att få stå i ett sådant pionjärt arbete. Och det har också kännetecknat EFS allt sedan början 1856 när EFS började sitt arbete först i Sverige och sen i ett antal länder utomkring i världen. Grunden för allt det som är EFS arbete är det som är vår vision, att vi längtar att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Ikväll ska vi få se berättelser, vi ska få be tillsammans och vi ska få möjlighet att ge till det arbete som är EFS mission och det som Gud kallar oss in till. Nämligen att ge människor ett hopp och en framtid. EFS har en lång relation och ett samarbete med Mekanesuskyrkans utvecklings- och diakonala gren, DASK. Development and Social Service Commission. Och inte minst på senare år i de norra delarna av Etiopien, i Tigray-regionen. Och framförallt ett projekt i en by, en liten stad som heter Rama, alldeles på gränsen till grannlandet i norr, nämligen Eritrea. Där har vi fått vara med och hjälpa barn som lever i utsatthet på olika sätt. Och vi ska alldeles strax få höra mer om det arbetet när min gode kollega Niklas Eklöf nyligen träffade direktorn för DASK i norra Etiopien, Desta Hadera. Och vi får höra hans både egen berättelse men också det arbete som han står i. Hej allihopa! Välkomna till Mekele, regionhuvudstaden i Tigray, där jag sitter i en fantastiskt vacker dag under jacarandaträden. Generatorerna brummar, värmen är härlig och jag är här tillsammans med EFS för att prata med vår samarbetspartner DASK, som Mekanesuskyrkans utvecklingsavdelning som jobbar här i regionen sedan många år tillbaka. Och jag är så glad för att träffa Desta Hadera som leder det här arbetet. So Desta, it's great to be here in Mekele. So tell me a bit, who are you? I'm Desta Hadera. I'm working for the Ethiopian Evangelical Church Mekane Jesus DASK Development and Social Service Commission here in Tigray, Mekele. This compound is owned by the church and has been so for a long time. And you have a special connection to this compound, Yeah, of don't course. you? Yeah, you're right. Tell us a bit about Nixon. it. Of course, this is a special building. I think it was built before 65 years ago. This building was built in order to enhance the importance of education in Tigray. At that time, there was only 3 high schools in Tigray. So from different corners of the Tigray, they came to Mekele and they stay here and they can continue their education. So there was some kind of boarding school Yeah, here. there was a boarding school. When I was 12 and 11, I get this chance also. Because during the difficult time of Tigray, I lost my parents. So Mekane Jesus had been given me an opportunity to grow here. Since at that time I was grade 6, until I joined the university, I get also, the most important thing is I get salvation. So this is really a place where the most I like in Mekele. And then you educated yourself, you went to university. What did you study? Plant science, and I have also diploma in soil and water conservation management. And I study also at MS level, community development and leadership. And I have also post-graduation with climate adaptation. And I was working for Tigray Agricultural Institution for 9 years. Then after that, the church has called me to serve here. Still, I'm serving in the church. I'm working in the DASK. I'm branch office manager here in Mekele. I know that
your education has helped you to also be this person working with the holistic work of the church. But this region, as we know, has also been affected a lot by the recent conflicts and the war in Tigray. So could you tell us a bit about the last 5 years? How have they been for you and the work? Yeah, of course, on November 2020, a war was erupted in Tigray and between the federal government of Ethiopia and TPLF. So at that time, really it was a difficult time for all the people. It's a disaster because many military arms were flowing to Tigray. For example, from Eritrea, from Amhara, both regions also, they sent their militia. So all they were fighting, Tigray was the ground. You can see this special building also damaging at that time. They throw bombs and our building was already damaged and shocks. Many people were killed. There was also sexual abusing and people were flee from their home. They were traveling a long distance, for example, from West Tigray, Humara, and there was a shortage of food. There was a shortage of medicine. There was a shortage of shelter. The people at the time, they were contributing what they have. Even me and my family, all we were contributing to support those internal displaced people, but we cannot able at the end because everything was blocked. Banks was blocked. There was no school. There was all the universities, the colleges, high schools, elementaries were closed. So it was the most difficult time. It was siege, and many innocent young people were simply killed. So we lost many things, and every infrastructure was damaged. And for 3 years, our children, they don't went to school. Tell me about that. You told me yesterday when we were discussing about the school situation, because this is an area where Swedish Evangelical Mission has been supporting for a long time. How did the school situation for kids, how was it affected? Yeah, the education sector, the health sector, and every sector, agriculture sector, all was already highly affected by the conflict. As you know, we have a project in Rama, which is border to Eritrea. We were supporting the most vulnerable children. Most of them, they are orphan, and some of them, they are half orphan. Even their mothers, they are living with HIV/AIDS. We were supporting about 80 children, and including their family. So during the conflict time, the electoral militants were occupied our office, and the children were dispersed to every corner. Some of them, they came to Mekelle and they settled in internal displaced IDP centers. And of course, we were supported them because we were also get an additional support during the conflict time. Thank you to Sweden Evangelical Mission. Still, you are beside of us. But you mentioned that it affected the children specifically, and Yeah, that's, specifically, that's always so in every conflict. In every conflict, by the way, they are the most vulnerable. For example, a research undertaken by Addis Ababa University, 65% of them, they say that we see when people are died. Most of them said we travel about 300 kilometers on foot. They never get food. And we see when their fathers and mothers are killed in front of them. Even when the Ethiopian Airlines was starting to fly, the children, they are looking to the sky because they are thinking about the jets. And so the most affected are children. They lack food. They are highly traumatized. And most of them also, they lack their parents. I heard that this, of course, the conflict was, there was a peace agreement and there are some settlements, so the war ended after around 2 years, and now there's a peace process still going on, and children have gone back to school, but you told me before that many children
most people here in Tigray, children in Tigray had lost 3 years of their educational life. Yeah. 3 years. Yes. And that is a crucial time, of Yeah, course, of very development. crucial time for their development. Yeah. But coming back to the Rama Community Child Project that we are supporting, you are working with, how is this project going on now? It's going very well. I can say very well. When we are comparing with other projects and with other activity, the target children, they are found in good condition. Of course, some of them we lost them during the conflict. For example, one of the child, he was died because he lacks the medicine. 4 of the children, they went and they were fighters, so they don't return back. But after the project was started, the children, they were able again to have a good chance. They start to go to school. We continue to provide them exercise book, pen, and other important educational materials. And we provide them a uniform for their school and clothes. And one of the girls, she's joining University Aksum now. We're also supporting to the family, like wheat flour, edible oil, and some cash. And the project staffs also, they are encouraging to those people. So when they come to the center, they get spiritual lessons, and our staff, they encourage them to continue the life. And when I was visiting Rama, I asked the mothers, they are very happy. They praise God, and I can say, really, God bless you for your support. This is amazing for the children. They get their right to go to school. Thank you for keeping up the work and adapting it during these very difficult times, because everyone was affected here, as you have told us. We are the ones to say thank you, and God bless you for all the work that you have been doing over this period, and that you're still doing. So if we are looking forward, dreaming for the future, what do you see? What would you like? How would you like this work of the church and the Development Commission to develop? First we need peace. Peace is very important. Of course, before 2 years, there was an agreement, Pretoria Agreement, and there was no war in Tigray. Still, there is high limitation. There is hunger. Some of the children still, they don't return back to school. So it needs recovery and development. I hope Mekane Yesus and our esteemed partners, they will continue to recover from this damage. When there is catastrophe, when there is natural or man-made hazards, there is always Mekane Yesus. In 1985, there was a big support for Tigrayan people during the famine, the big famine. And when there was a war between Derg and TPLF, Mekane Yesus was providing food. In these past 5 years, one of the most humanitarian implementer was Mekane Yesus. Thanks to our donors, we were reaching many peoples. So thank you for sharing all this. I mean, this helps us a lot to pray for you, to understand the situation. I was especially touched yesterday when we were meeting these women and their children that came from Rama all the way here to visit us and share their stories. Och förresten så ska vi nu få lyssna på några av de här berättelserna som vi fick lyssna på igår. أنا كوردا مربدخي وردا ختم راما عدر رعتي نسي أستير تسفاي بهال ودي كان أبي الموسى بهال هو مكان يسوس مالت أبراما زنيه بطعمي صبو دقف حاجز نوصع ندخم نزت أمين نزت أقومه تمرت ممهار زساني أجخم إلو أتبابعهم دقيفومنا أتوني بجهم صقنتي إلى يوم إتيومني ودي أبكبان عصوان أبتمية تسقم المطورنة أنا ما تتقامت مدحانيتي أوبريشن يخبدي
ቆልዑ ተቦ ዘይብሎም የዕብየ ባዕለይ ፅዒረ ሸቂለ ሕጂ ግን ሕቆይ ፀገም ስለ ዘለኒ እቲ መድሓኒት እውን ስለ ዘዳኸመኒ ሞራለይ ሞትኩን ሸቂጠ ካፍቲ ናፍቲ ደቀ ይዕብየ እየ ኣቦ እሙት እዩ ሕጂ ግን ቆልዓ እዚ መድሓኒት ተጠቒመ ወሊደዮ ናፃ ኮይንለይ ተመስገን ኢለዮ መዲና ዓለም ናፃ ኮይንለይ ቆልዓ ይወደይ ናፍቲ መካየነሲስ ክኸይድ ከለኹ ናብኡ ኢደይ ተሓፂበ ንክበልዕ ምሉና ሽምና እንዳፀውዑ ይእትውና ብስነ ስርዓት ሽዑ ብስነ ስርዓት ተሓፂና ንገዛና ንብለስ ሽዑ ናይ ምሸት ኮይና ተሓፃፂና ወገርና ትምህርትና ንሃይድ ኩዕሾን ናይ ኢድ ኩዕሾን ፃትና መፂና ኩዕሾ ማልያ መፂና ናይ ወዳት ናይ እግሪ ናይ ኢዱን ተነጋላቱን መፂወኒ ናይ ኢድ ናይ ጎሉን ተሰርሕወኒ ዋ ብጣዕሚ ክዳውንቶም ተኸደኖም ተሃይና ክዳውንቶም ተኸዲኖም ደፍተሮም ሒዞም ክመፁ ተለውን ኣነ ዝጭነቆ ዝነበርኩ ኣነ ኮይ ክጭነቕ ነይረ ሓጊዞምና ደጊፎምና ደፍተሮም ቢሮኦም ክዳውንቶም ምግቦም እውን ሕምባሾም ሓምብሽና ዓኣቶም በሊዖም ንዓና በሊዕና ፊነና ናብ ገዛና ተሰኪምና ዘይትና ብጣዕሚ ተመስገኒና ኢና ብጣዕሚ ተሓጒስና ሕጉሳት ኢና ሽመይ ግደይ ኪዳነ ማርያም ይበሃል ካብ ራማ ዓዲ 4 እየ መፅእ ክልተ ወዳት ሓንቲ ከዓ ጓል እዮም ቶም ሓደ ወዲ ምዕባይ ዓይኒ እዚኣ ሓደ ወዲ ከዓ ምንኣሳ ብጣዕሚ ደስ ይብለና ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ጽቡቕ እዮም ዝሕብሕቡ ጽቡቕ እዮም ዝሕግዙ እንዲያም ተዝውስኽ ንሶም ጥራሕ ኣይኮኑን ጽጉማት ንሶም ጥራሕ ኣይኮኑን ጽጉማት ብዙሕ ጽጉም እዩ ዘሎ ከምቲ በዓል ሳምራዊት ዝሕገዙ ከምቲ ንሕና ንሕገዞስ ከምኡ ክሕገዙ ዝግብኦምስ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ክሕገዙ ዝግብኦም ትደስ ዝለኒ በቃ ብፍቕርን ብስኒትን ኮንካ ክትምገብ ናሃለኻ ክነፅንዕ ክንጫወትና ደስ ይብለኒ በቃ ዝፈቶ ዓይነት ካብ ተሻዕ ክፍሊ እንተኮይኑ ሂስትሪ እየ ዝፈቱ ታሪክ ክኾኑ ዝደሊ ከዓ ከምዚ ፅግምቲ ኮይነ ዝሕግዙኒ ዘለዉ መካኒስ ኮይኖም ኣነ ከዓ ብዛዕባሁ ንፅጉማት ክረዲ እየ ዝደሊ So thank you, Desta, for allowing us to have this opportunity to meet and share this story. This helps us a lot to know how to pray for you and continue to support you, both practically in this project and in the other work that you and the church is doing in the whole region. Thank you. It's our pleasure. We are resilient because God is giving us this grace. So thank you for your prayer, and you have to continue for your prayer. God bless you. Thank you so much. You're welcome. Good to see you. Yeah. Det var Desta Hadera från Mekelle i Tigray i norra Etiopien. Jag har själv mött honom många gånger och är glad att se honom med i vår sändning ikväll. En av de berättelser som jag tänker på fastnar lite grann är ju den här unga tjejen Samrawit som drömmer om utbildning och att kunna använda sina gåvor, sin kraft för att också hjälpa andra människor så småningom. Och det är det här som EFS mission väldigt mycket handlar om, att ge människor redskap, verktyg för att själva kunna vara med och bidra till sin egen förändring och till sitt omgivande samhälles förändring. För att ge hopp och ett nytt liv. Och så hörde vi också uppmaningen till bön för Desta och hans medarbetare. Att freden ska få fäste och kunna växa också i norra Etiopien. Få saker är ju så viktiga som långsiktig fred. Det är svårt att bygga ett samhälle som lever i ständig konflikt. Det gör också att det blir tillträde till utbildning, till utveckling. Unga människor får ett hopp att kunna växa och bygga sin egen framtid. Och det är just det här som vi vill vara med och bidra till. Kanske har vi också funderat lite grann till mans över vad som händer i världen just nu med förändringar i både svenskt bistånd och andra länders bistånd.
Sverige har inte minskat sitt totala bistånd, vilket många andra länder har gjort. Men vi ser ändå stora förändringar och vad det kan leda till. Särskilt hårt är ju förstås Etiopien drabbat eftersom det är ett land som är en stor biståndsmottagare från USA och från andra länder, men också från Sverige förstås. Som gör att fattigdomen och delvis också desperationen ökar. Och där värmer det ju ens hjärta lite grann när man hör Desta uttrycka sin tacksamhet till EFS för att vi har stått kvar. Och kanske är det en väldigt viktig kvalitet att faktiskt vara trofast och stå kvar. Även om det kanske inte är så enormt stora summor pengar alla gånger, men att visa att vi vill ha en långsiktig relation. Och det tror jag är någonting som är kännetecknande just för EFS. Att vi faktiskt jobbar med relation och långsiktighet. Och jag tror också att många av er som ser det här kan känna igen det. Det finns en längtan att ha en relation till personer och sammanhang på olika platser där EFS verkar. Och hur ger man då? Jo, man kan swisha på 901 00 26. Man kan skicka en gåva via bankgiro och man kan då märka den med CBG på EFS bankgiro 900-9903. Men jag vill uppmuntra dig att också tänka på ett mer långsiktigt givare. Att bli månadsgivare. Så att det via autogiro dras en summa från ditt konto varje månad. Ett ypperligt sätt att just bidra långsiktigt. Och på ett sätt som gör att du knappt kommer märka det själv. Det sker per automatik och det ger EFS också en stabilitet och långsiktighet. Hur vi kan planera budget och verksamhet när vi vet att det finns en viss nivå av långsiktigt regelbundet givande. Hör av dig till EFS. Givarservice är öppet måndag till fredag 10-12 och numret finns här i rutan. Skolor, utbildning förändrar liv och därför är det en viktig insats i EFS internationella mission. När människor får kunskap och färdigheter så kan de själva påverka sin framtid. Och det lyfter människor ur hopplöshet, ur fattigdom in i en mer stabil tillvaro. Och det handlar ju om människovärde, om värdighet, att skapa framtidstro och hopp för enskilda människor, för hela familjer, för byar och samhällen. Ja, törs vi kanske våga säga att det förvandlar även nationer och länder. Ett av de tydligaste tecken på det här är ju EFS långsiktiga samarbetspartner Hope for Children in Ethiopia med sitt huvudsakliga arbete i Addis Abeba i Etiopien. Och vår kollega Elin Sharow Svensson har intervjuat Jonas Tesfaye som är direktor för Hope for Children på plats utanför deras kindergarten när skoldagen var slut i Addis Abeba. Hi, Jonas Tesfaye, and good to see you. Good to see you too. You have been working, not in this exact place, but in your ministry for almost 25 years. What would you say has changed? A lot of things are changed. Before, when we started with good heart, with love, but without knowledge. But we have good heart and we don't know how to help in a proper way. And we don't have enough finance, enough knowledge. We don't have so many people around us. But now we know what we are doing. We are focused for our work. So we know what we are doing really. Yeah. And what would you say is the same? The same is the heart. I mean, when I start project with my friends, by love, and I have the same heart. If I don't have the same thing, I will not be here. So, yeah, I can say I love people, and I love more needy people. Why do you love needy people? I learned from Bible,
Jesus, he always with needy people. He always, of course, he love all people, but he focus sinner and for needy people. So the poor people, they don't have someone to support them, to be with them. So in that reason, I love them. We can see that Ethiopia is going through a lot of changes. The inflation is very high and Addis Ababa is being rebuilt. How does that affect the poor people? It affects a lot. Everything become expensive. Not only the poor people, in the middle class, in generally, people are affecting. But especially when we talk about the poor people, they are really suffering. We don't know our near future, how can they survive. What kind of support can you give them? Yeah, for our children in the organization, for those who are attending in kindergarten, we support scholastic material, medication, uniform, food in the school, plus for the household also. For those who are coming for the training center, especially for street children, commercial sex, and child labor, and vulnerable children, we have vocational training like hairdressing, sewing, food preparation, and by that they can find some kinds of job. We focus short-term training, how to get money. A lot of young people come from the countryside to Addis Ababa in hope of a better life. What kind of reality do they face when they come here? Yeah, the young people, they thought when they come to Addis, it seems for them they get everything. They cannot get job, they cannot get house, they cannot get free education because they don't have home. So most of them, they end up on the street. Some of them, they work as a daily labor. So they face big challenges. One of the problem for them also, to return in their home, they feel shame because they didn't bring to their home. So they remain here. But for most of them, we try to reunify with their family. We send them back where they come. So we try to rehabilitate where they live, and we supported also in education. So by that, they live with their family. You have been working in this ministry for 25 years, and every day you hear a lot of stories about poverty and trauma. How is that for you to face that reality? Always when you hear challenges, as a human, you feel tired because of what you heard. Of course, the situation, when you hear different stories of the boys and girls, sometimes it affects us. What gives you the strength to continue? One of the things, really, God gave me strength. Without God's grace, I can't really. And the other thing, I get strength because of the children. For example, when I come to the kindergarten, when I see the children, when they are happy, enjoy, and when they get education, I'm satisfied. And also the young people, when they are successful in their training, education, I become very happy. We supported thousands of people. One of our students from the childhood study in our kindergarten, in our lighthouse, and then he completed medication as a medical doctor. Now he started in a big hospital. Many people who started their own life from commercial sex, from street children, from child labor, from vulnerable, they started better life. I'm encouraged to continue, yeah. The name of the organization is Hope for Children. Can you tell us a bit about that hope? All the world live by hope. If there is no hope, there is no life. So we want to be hope for children as much as possible. Many people, they don't have hope this time. Maybe they don't have relative, they don't have finance, they don't have knowledge. They live in a bad situation, but we told them
there is a better future. We are trying to be, according to our name, we are trying to be hope for children, for many people. So you meet a lot of people in need. How do you decide who to help? And is it hard to say no? Our focus is mainly for the girls. 65% we supported girls. So when we selected, we focus for the girls. We prioritize for the commercial, for street children. For those who do not have family, we focus. EFS has been supporting you almost since the start. What has that support meant to you? I always say there is some donors, for example, from different countries. There is precondition, so it's not like that. With EFS, almost all the time, we are the one to decide about the budget, and because we know the reality, we know the situation, and on that way, we are supporting mainly the street children, the youth, with EFS support. What would you like to say to those who are supporting your work? From my bottom heart, really, EFS, for example, they support nearly 2 decades, more than 2 decades. Very grateful all this year being with us and supported to this organization. The impacts are huge, and behalf of the children in the organization, I would like to say thank you so much for what they have done, and God bless EFS, the entire EFS. If someone is watching this and they want to involve in your work or join you in what you are doing, what is your advice to them? I want to encourage, we all of us, some days we will die. I want to encourage people to share what they have. So I will ask also behalf of the children to contribute a small amount of money. When we collected together, can help many people. The impact also, when it comes to here, it is many things. So this is my advice. Jonas, thank you so much for your time and for sharing with us. Thank you. Thank you. Fint att få lyssna på Jonas Tesfaye. Som ni hörde, så för att gå i skolan så behöver man ha både skoluniform, böcker och pennor. Jag kan tycka att det låter som att det är väldigt små saker. Men för en del människor är det lite för mycket för att den egna ekonomin ska klara det. Och det räcker för att barn ska missa möjligheten att gå i skolan, även om själva skolgången i sig är kostnadsfri. Och då blir alternativet att inte gå i skolan. Och det är lätt för de barn och ungdomarna att hamna på gatan eller på annat sätt i en destruktiv miljö. Och familjer på landsbygden har sällan råd med detta, åtminstone de allra fattigaste. Så utan HCEs hjälp i den situationen så är det barn som lever i stor utsatthet. Och där fyller HCE det gapet och den luckan. För att hjälpa barn tillbaka till skolan, till utbildning, till gemenskap, till en framtid. Ytterligare en sak som är kanske unikt eller i alla fall ovanligt med EFS är att vi inte alltid behöver kräva den höga grad av återrapportering som vi skulle behöva göra om vi till exempel hade statligt stöd. Många organisationer kämpar med att uppfylla alla svåra kriterier. Men eftersom det här är EFS egna insamlade medel så är det ni som litar på oss på kansliet. Och vi har en stor tillit till goda samarbetspartners. För vi vet att över tid har de utfört ett fantastiskt arbete. Och där kan vi följa resultatet, även om det inte alltid går att fylla i ett strikt formulär. Och det här gör det möjligt för en organisation som HCE att kunna arbeta framgångsrikt bland de mest utsatta i Addis Abeba. Och ni hörde ju också Jonas nämna det, att vi själva får vara med och utforma budgeten, säger han.
Det är inte självklart överallt, men det är vår målsättning i EFS att den ska utformas så nära verksamheten som möjligt. HCE kan använda resurserna där de verkligen behövs och det gör det arbetet både flexibelt och träffsäkert. Jonas nämnde ju också ett fantastiskt inspirerande exempel. En ung kille som tack vare uppväxten genom HCE-stöd har kunnat gå vidare i utbildning och nu är läkare. Det finns flera sådana fantastiska berättelser i HCEs historia. Det här är ett av dem. Ett fint exempel på vad det kan leda till. Och här ser vi visionen förverkligas. Att människor och samhällen blir förvandlade av Jesus. Skola och yrkesutbildning leder till en ny framtid. Men ibland är behoven ännu mer akuta än så. Och därför ska vi göra nästa stopp vid också en plats som många av er känner sedan gammalt, nämligen Aira sjukhus i västra Wollega i Etiopien. Berhanu Tuchu, som är Aira Hospitals General Manager, har något att säga till er som har under lång tid samlat in, bett och stöttat verksamheten vid Aira sjukhus. Nu är det så att under ett antal år så har det varit politiska oroligheter. Så jag eller andra företrädare för EFS har faktiskt inte kunnat besöka Aira sjukhus. Utan det här inslaget är producerat eller gjort av en lokal frilansande fotojournalist. En man som heter Germo. Och vi är glada att vi får använda hans material för att berätta berättelsen just från Aira sjukhus. Så nu kommer det efter flera års tystnad en live-rapport ifrån Aira. My name is Berhanu Tucho, and I'm working as a Aira General Hospital CO. Hospital is under the Ethiopian Evangelical Church Mekane Jesus. Since its establishment, the Aira General Hospital has been providing services, curative, preventive and rehabilitative services for the 4 Wollega zones in general. And for the patient is referred from Benishangul Gumuz, some parts of the Ilubabor, and even sometimes from the center of the Ethiopia, due to the availability of committed, professional and skilled staffs, especially on the ophthalmology services, orthopedic and general surgery. Orthopedic services was established more than 12 years, and as on this area, Dr. Henrik Eriksen has a great role and established, and currently as Aira General Hospital grows to the subspecialty services. Now currently Dr. Tashale Ayana has continued what Dr. Henrik has started before. And the Aira General Hospital has more than 250 staffs currently, so more than 70 to 19 people are nurses. Currently, the hospital has 6 or 7 specialists. Besides this, the hospital has give services for more than 90 to 100,000 patients visited every year. More than half of them are women. Every year, more than 150 to 2,000 deliveries. About 90 to 21% are cesarean section. And in this area, SEM has a great contribution for the cesarean section. As you know that the cesarean section service is expensive and need care and other services. Now in the rural areas, since the awareness of people awareness on the deliveries are through extension workers and the health posters, every year the deliveries are very high, and without the support of the evangelical missions, this cesarean section service cannot be given in this area. Aira Nursing College, it was started in 1964, but upgraded to the college level in 2016.
Now the students are getting supporting from EFS. Without the support of the EFS, these students cannot be trained because their backgrounds are very poor. The student is supported from the EFS. It's not only the academic part and some materials. Even they are providing equipments, contribution on the skilled, improving their skill. The EFS support has a great role in acceptance of the college to the community levels, and even after they graduated, the employment rate is very high. By this opportunity, I would like to thank the SEM for their unreserved contribution financially and physically, materials and everything for the IRA General Hospital. We are going to providing services in IRA, and thank you, thank you, thank you. Vid Aira sjukhus handlar arbetet om, inte minst om kvinnor som får föda på ett tryggt sätt. Barn får vård och hela samhällen får tillgång till sjukvård av olika slag. Aira sjukhus är en livlina för många människor i den här regionen. En region som plågats av konflikter och oroligheter under ganska många år. Och där utsattheten och fattigdomen gör att det är svårt för människor att nå fram till annan typ av sjukvård. Det finns helt enkelt ingen annanstans att vända sig för de allra flesta människor i den här regionen. Och här har EFS också fått vara med under många år och utbilda sjuksköterskor och barnmorskor vid Aira sjukhus. Som då får bära det här uppdraget vidare. Det nämndes i inslaget här Dr. Erik Eriksen som ju under många år ledde arbetet vid Aira sjukhus som kirurg. Och många av er har säkert sett också filmen som gjordes om honom, Rebellkirurgen. En fantastisk berättelse om vad man kan göra med små enkla medel i en avlägsen region i västra Etiopien. Annars de senaste EFS-utsända på plats var ju Monica och Gunnar Edmark som kom hem till Övik för några år sedan efter några års tjänst just vid Aira sjukhus. Under det som var väldigt turbulenta år egentligen. Det var en stor utmaning för dem att finnas där, för det var inte alltid de kunde resa tryggt dit eller därifrån. Själv för min egen del har Aira sjukhus också en alldeles särskild plats i hjärtat eftersom min egen lillebror är född där. Och det känns ju som att det är en stark koppling för mig och min familj att höra om Aira. Vi har sett ikväll inslag från Tigray, från Addis Abeba och från Aira. Din gåva gör stor skillnad. Den räddar liv, det ger människor tro och hopp och stärker deras förmåga och kapacitet att bygga en bättre framtid för sig själva och för sina familjer. Tack för att du står med EFS i det här arbetet där vi tydligt ser att människor, individer och samhällen, om det är byar, städer, länder, blir förvandlade av Jesus Kristus. Och igen, så här kan du ge via Swish 901 0026, bankgiro 900-9903, märker gåvan CBE. Och vill du ge mer långsiktigt, gör det genom att bli autogivare, månadsgivare. Ring till EFS. Givarservice har öppet måndag till fredag 10-12. En liten hälsning från självaste Paulus. Ge inte av tvång utan av ett glatt hjärta. Och jag tänker efter den här kvällen så har vi fått se lite mer också av vad de där gåvorna faktiskt leder till. Förhoppningsvis väcker det en viss glädje och stolthet också i ditt hjärta att kunna ge mer eller ge än en gång eller kanske för första gången bidra till EFS internationella mission. Så ge nu, vänta inte. Givarinformationen finns här på skärmen. Det är bara att kasta sig ut i det uppdraget. Vår kväll börjar närma sig sitt slut och jag ska nu lämna över till EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem som får leda oss i en bön
där vi tillsammans får be för människor, platser och för det som är EFS missionsuppdrag. Hela kvällens program, CBG, finns på EFS Play. Den länken kan du gärna dela med vänner och bekanta, med din familj eller människor i ditt sammanhang som behöver få se detta och kan också bli inspirerade till att vara med och bidra till EFS. Tillsammans så kan vi se hoppet få växa. Hoppet i Jesus Kristus som förvandlar människor och samhällen. Tack för att du var med ikväll. Tack Erik och tack för ett alldeles fantastiskt program. Nu får vi göra det bästa vi kan och det är att be. Det är viktigt att ge, men det är viktigt att be. Och vår himmelske far, han har alla möjligheter, så vi vänder oss till honom. Tack Gud för att du ser alla människor på hela jorden. Och nu ser du det som vi har fått vara del av här ikväll. Du känner dem var och en. Du vet vad de behöver, vad de längtar efter. De bönämnen som är framlagda inför oss idag. Och därför ber vi särskilt om fred i Etiopien. Du vet de områden där fred och frid och enhet behövs. Du som är fredens och fridens Gud, vi ropar till dig om ditt under. Så ser du alla de här sammanhangen, människorna och oss här hemma. Vi som behöver vara fredskapare och fridskapare. Vi som behöver berätta berättelsen om dig. Ge hopp för den här världen, ditt hopp. Vi ber att du skulle vägleda oss och välsigna. Inte bara våra vänner på andra sidan jorden, utan också oss här hemma. Tillsammans så får vi vara en kyrka, en kropp med ett hopp. Och det är i dig, Jesus Kristus. Amen.